哎，1000多个。Hi everyone, I'm JJ. Welcome back to our Breakfast Around China series. Today, we're in Liaoning Province, up in the northeast. Most people who visited China have heard of the Forbidden City in Beijing. But did you know China actually has 2 forbidden cities? The other one is right here in the city we're filming today. It was once the capital of a nomadic tribe from the border regions, the very tribe that eventually founded China's last imperial dynasty. If you're planning a trip to China, I sincerely recommend exploring more than just the famous landmarks. Take a stroll through the morning markets. This is where everyday life unfolds and where you'll find the most authentic local breakfasts. And if you can't make it here in person, just follow along through our lens.这是什么馅儿的？鲜肉和鲜肉玉米。哦，10块钱一份，一瓶20。一瓶没有？10元一份，大爷。一盘8个。还有3份，还有4份。对。买的这整齐啊！这整齐能多卖2块钱。这玩意儿能摆一整齐多卖2块钱，再给他好好摆一摆。对。In China's northeast, wheat flour is a staple. People here are masters at turning dough into all kinds of stuffed creations. Their flavors lean heavily towards savory and salty. Spicy or sweet just isn't their thing. 这个是沈阳这边就是特色吗？这种包开口的？对，这个都是开口的。嗯。除了去种地嘛，按照蛇腰挺聪明。为啥这么给钱呢？给钱谁能走这么快？1分钟能走。这什么馅儿的这个？鲜肉和鲜肉玉米。这怎么来的？10块钱一份，5分钟。10块钱。10块钱一份啊？哎。一份就这一摞呗。对。这个鲜肉玉米好了，后边有刚出锅的，着急有刚出锅的啊，不着急吃这锅。就烧10分钟。几分钟啊？5分钟。你早晨不垫那口啊？我吃份这个，吃份这个。Take these pan-fried dumplings.
They're cooked in a way that gives the bottom a golden, crispy crust, while the top stays soft and springy from the steam. That contrast in texture, crispy on the bottom, tender on top, is what makes them so satisfying. And thanks to the steam, the juicy pork filling stays moist and flavorful inside. 哎，好嘞。哎。10块钱。入马带入，套马的再看一下。完，咱们下午都是。有。给我买一份肉。10块哈。有啥味道？那个是啥的？那是猪肉的。哪儿的？好了。帮我来份猪肉的。这个是10块的原味现煎的。小马吧，那个。拿筷子吃。哪怕你家可能电脑连电脑店里边有，5块过来买。之类的。我都听到清脆的声音了。非常嫩的这种肉馅儿。哇！太棒了！对勾2个配醋吃，这配上醋就是另外的一个服务。在中国吃这种饺子、馅食之类的，经常是配醋吃，有很多人特别爱吃。哇！有人吃饺子必须配醋。过去了啊。3块。Noodles are a beloved staple across China and a major part of the Chinese breakfast table. Every region has its own spin, crafting unique broths and toppings based on local tastes. But the way they cook noodles here in Liaoning, I never saw that coming.
啊，这个前面这个价格带那给我这张10块。连线都看不着，往里面走啊。这个是我的是吧？这个香菜的。没香菜在谁的？我的。早晚没走。这是你的香菜。不是，您吃哦，不烫嘴哦。然后你待一会儿再吃。先调一下。我说，这表皮煎的焦脆，然后再喷上这个酸甜的汁儿、汁水，哦，太棒了！这香菜超级甜。这个吧，这个。没几个。这个。少的4块。就这俩黄的了，是吧？俩白的。8块来。没事儿。黄的跟白的啥区别呀？白的甜，黄的香。哦。哦。Northeast China is a major grain producing region, so boiled corn is a pretty common breakfast here. And as more people embrace lighter meals, it's not unusual to see it pop up in other cities too. But I really didn't expect to find grilled corn at a morning market like this. 对，烤的4块。来几个烤的？我要1个就要。4块啊，对。2块。他这是生这个绝对焦香焦香，这绝对儿时的味道，我跟你说。咬一口最糊的。有比那好吃。给它送去吧，送完回来还得给我发呀。特别小时候稻火坑里边的味道，是不好吃？焦真蟑螂、真苍蝇，可叫焦气药，那种糊味烤过的那种，因为它把那个淀粉转化成糖了嘛，这个可以。糊后的那种焦糖味，好极了，好极了。20 years ago, most people in China still lived in the countryside. Back then, there was no natural gas. Meals were cooked over firewood. Once the food was ready and the fire had burned down to embers, my mom would toss in a few ears of corn. That smoky, fire-roasted corn became one of our favorite childhood treats during a time when resources were scarce. Even now, just the smell of it brings back a flood of memories.
放香菜的，下稍微再肯定稍微多一丢。这你给我系个扣。这也是有香菜的。走了，耳朵没扣好。垃圾桶。吃完了，稍微给我扔进去。这啥叶子呀？这是大白菜叶子。哦，大白菜叶子。就比较脆，一碰就碎。切开吗？这个？切开就切。这里边有一。哎，你好，大概要等多久啊？1分钟一个，你看前面几个人等几分钟。葱花没事多搁一点。葱花多搁点，就是葱花香。鱿鱼得30分钟。现在热铁板上。要不爱玩，我给你加水果吧。行，好。This is a truly local style breakfast. Steamed rice wrapped in Chinese cabbage leaves, paired with crunchy peanuts, savory salted duck egg yolk, cucumber, cilantro, and more. It's full of texture and bursting with flavor. But the real star is the soybean paste, stir-fried with eggs. Liaoning soybean paste is famous across China for its rich, umami taste. 看着好哎。那没有那个。是哪儿来的呀？天津来的。都说这东北大酱好吃。盖最大的这个。等我老公拿袋啊。走啊，做完这。我就拴那个，哎，对，我就这么整。我他妈说我说的话，丢就找不着了。我这搞半天呢。切开吗？啊，我这切。10块钱饭包。嗯，好，谢谢。收钱搭档证10元。我也不要这个。花生米、我不要加香菜。香肠、鸡蛋、香菜、黄瓜丝。妈，我给。好丰富。好吃吗？好吃啊！这啥呀？就这儿这个。不好吃。我也吃不了。我给你找钱。啊，谢谢。吃不了。微信收款10元。这东西也太多了，啥都有，妈的，我分两个有。这份儿的，我这个。那图老面了哥，你买那小的71块钱。要买个姐，你这个不要多绑面的啊，不行啥的。5元5个，10元11个。这是咱们的吗？老板，我拍一下啊。
是电脑的活动。5个，10、11个，来多钱的？来5个。好，上马。微信收看自然。今天你都不用买大的，买个7斤6斤多块的。微信收看自然。等会儿好小，一口一个。有一个。你能不能吃半口让我看看馅儿？哦，还真是哈。对呀。它是洋葱和牛肉。一个。太姑娘了，大天的。这都是什么馅儿？韭菜肉的，这是肉的，对，牛肉的。牛肉，牛肉的。那我一样来一个吧。芝麻糖嘞，芝麻糖的我没有吃过哎，给我来一个。它面好软。对，这个面对死面不往里进油，发面一发一动里边全是油。是几点出摊的这？ 4、5点钟嘛，到4点嘛。对， 4点半，几点都收了呀？10点嘛。干到9点到10点嘛。那光不行啊。咱没了票，这点子了啊。没拿脸子呢，20。哎，姑娘了。 I'm especially interested in exploring buns and stuffed pancakes across different regions because they often surprise me with unexpected fillings, like this one filled with brown sugar and sesame. The fillings inside buns and pancakes really reflect local flavors, and each area has its own favorites. But there's one filling that unites the taste buds of 1.4 billion Chinese people: chive and egg. If you ever come to China, this is definitely a must-try. 等那一鼓起来的就是熟了。好，谢谢老板，拜拜。碰碰6块钱，3种馅儿。先吃一个嘎嘎香的牛肉的。嚯，香不香啊？嘎嘎香呗。外面特别脆，里边是牛肉馅儿，是吗？你看，韭菜鸡蛋馅儿很好认，这韭菜能进着过来。哇，好吃。面香，配着这个韭菜香，10块吧，好几钱。一荤一素，再来一个甜的。甜食。哎，一荤一素再配一甜的，好极了。现在人不是很多都光屁股了。红糖和芝麻的特别好吃。红糖这种糖它不是特别甜，它跟芝麻特别配。芝麻的香气，红糖的微甜，红糖还有微甜微苦。
那帮我拍一下。4块钱一个是吧？对。不分，咱家不能现做，自己看着。您这一早上能卖多少锅卖不多少个，这里头300多个，今天400都到不了。？300多个，呵。等我拍一下啊。嘿嘿。这刚5点半都已经干上了。卖2锅。每天我4点多，4点钟就开始。4点多就开始卖的。得等多长时间呢？4分钟。好。那不是你的，那不是你的，兄弟。不是，那有个大哥，那不是你的。恭喜收看5人。稍等阿姨啊，我先干活，肯定有，别着忙。来1块。哎，好呗，稍等吧。Five spice powder is a staple in Chinese cooking. The classic blend is made by grinding 5 aromatic spices: star anise, cinnamon, cloves, Sichuan peppercorns, and fennel seeds.最人好5人。一个，对。吃一个拿一个，这给你。好。又烫又脆又脆，这是这西红柿大饼是吗？对，西红柿大饼，对。多少钱一份？10块。这本身是有味道了的。对对对，五香的。
哦，就是对，这样单品也好吃，这带五香味儿。哇塞！太年轻了，真太年轻了。这孙子呢？在说了是一。飞机收款10元。这是加俩蛋是吗？啊。哇，这么棒！哦，完事。3个还是1个？1个吧。拿几个？整个一片。少吃呗，我俩是要1个吧，看得。哦，你们的导哎，好，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。欢迎再来啊！好嘞。拜拜。快板土豆，水果木，这种湿肉的姜味儿，我特别喜欢这种烟熏香味，特别棒。然后里边还有蔬菜、鸡蛋，非常的均衡这味道。你加了2个蛋的。鸡肉的味道太棒了，太棒了。If you're just here for the smoked meat and don't care for any veggies, well, this next breakfast is pure meaty satisfaction.这个跟盖章似的。对。你要拿擀面棍串串擀了费劲，擀完还得往锅里捡。劳动人民的智慧。啊，表面软，不软不软，表面。家里啥有吗？1-2分钟就熟了哈。这给我拿个点儿，我俩人吃。他给忘了。没有。来几个？好嘞。你这一早上得卖出多少个？1000多个。我看这都5-6个的呢。老板，你现在弄的是啥馅儿的？我这边猪肉馅儿。哦。啊。鸡肉、猪肉的。豆浆2块的一杯。好，谢谢老板，那你忙，拜拜。这是一个猪肉一个鸡肉的是吗？对，你是2个一起吃吗？我想试试哈。
它那个烟熏的肉好吃。我觉得这两个就好。If you're in Liaoning, don't miss out on their dumplings and stuffed buns. They're famous for their wide variety of fillings. And they're huge, at least twice the size of what you'd find in most other cities. After a whole morning of heavy, meaty dishes, I was definitely craving something lighter to balance it all out. 拍一下啊！哎，好，我们卖货等我得端起来。啊，来2个，完3个。3个韭菜。萝卜粉头的，来3个，要15个。啊，对对，还有那个。3个一包，3个一包。4个一包。来几个？啊，1个1个。一个酸菜叶有的，一个9个叶有的。啊，白肉有吗2块钱。4个。这4个白的肉来。对了。好了。哎呀，酸菜有是吧？来4个白的呢。马上。白的肉呢。白那个。这么大的饺子，酸不溜溜的，酸菜还挺开胃。东北的特色酸菜。酸菜和荞麦。绿油油的角瓜，非常清爽的蔬菜味儿，但是挺香的其实。This elderly lady only accepts cash, but I'm not used to carrying cash anymore. So I paid the vendor next to her by QR code, and they gave her the money in cash. 太热了，大热天的，某一个，诺。多少人要吧？4块钱。吃辣的吧？来点辣。啊，黄豆3口。小鸡豆胡的。这是啥呀？花生碎芝麻。好，我们拍一下。随便。你俩就净拿了个没变。肉蛋堡刚出锅的。我还以为没有呢。我这玩意儿慢，这一锅得10多分钟。你要不提前烙的话，谁也等不起。蛋堡啊！马上啊！2块钱。2块钱。我得过了那个道口，不要辣的是吧？对。这个面糊是什么呀？白面。就是纯白面。对，纯白面。哦。放点盐酱，放点盐，放点白糖，对，还有酵母。你这个就是个细致活儿。对。来热乎的里脊烧饼啊！正常的一锅呀，得个13、14分钟。
嗯。正好。来干嘛啊？好嘞。啊，我走了，拜拜，老板，生意兴隆。啥事儿都办。哦，拍一下。哪个？这个枣糕5块钱一斤。Wheat, rice, and corn are China's 3 major staple grains, but corn is by far the least commonly eaten, except in the Northeast. Here in Liaoning, this cornmeal flatbread is a local favorite. You'll find stalls selling it everywhere, and they're all doing great business. 微信收看1点6元。没有5块钱不付啊。吊炉饼有。来俩吊炉饼，来俩大尾鱼啊。那个3块，3块。1块5两。1块5两，5块钱起。1块5。我觉得这里边是不是应该加点火腿肠吃？有道理。很松软。应该就清淡的饼子味儿。什么味道都没有。什么味道都没有。一会儿给你买个红肠吃。一兜3块。来，姐姐们来1块钱的来呀！那就歇服呗，待着呗，咋整？是我吃了来我们人屎了，一下热。是你们是最后吗？ In Liaoning, fried rice cakes aren't just filled with red bean paste, you'll also find a unique local version stuffed with glutinous rice. What really sets them apart, though, is the coating, a mix of roasted soybean flour and coarse sugar crystals. The soybean flour not only cuts through the greasiness of the fried cake, but also adds a rich, nutty flavor that makes each bite more satisfying. 30元。
好像裹的是那个黄豆面加白砂糖。就是甜甜的，嗯，但也不牛。这个外边是脆的，里边特别糯。哇！Thanks for joining us on another stop in our Breakfast Around China series. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up and subscribe so you won't miss our next trip. In the next episode, we're traveling to the China-North Korea border to discover how the Korean Chinese community starts their day. See you then.